Esther. Are go bukeng ya ga Esther. Chapter 4. Kgaolo ya bone ya ga Esther. I'll start reading from verse 12. Ke tla simolola go bala mo temaneng ya 12. When you find it, say amen. Ga o e bone o re amen. Amen. You found it? A le bone. Chapter 4, we start reading from verse 12. Re bala buka ya ga Esther kgaolo ya bone re simolola go bala mo temaneng ya 12. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even if it is against the law. And if I perish, I perish. The Esther 4 verse 12 to 16 di bala hajana. Ba bolela Mordecai mafoko a ga Esther. Fo Mordecai ya baraya a re ba busetse phetolo kwa ga Esther gore o se ka wa ikgopela gore o tla falola fa o le mo ntlong ya kgosi bogolo go Bajuda botlhe. Gonne fa o didimalela ruri mo lobakeng loo, fo Bajuda ba tla tsogelwa ke thuso le kgololo e e tswang go sele, mme wena le bantu ya gago lo tla swa. Go itse mang boga wa tlala motlha o ntseng jaana mo bogosing. Fo Esther baraya a re ba busetse phetolo kwa go Mordecai gore ya o phuthe Bajuda botlhe ba ba mo Shushane lo ntirele go ikisa go ja lo go lo se ka lwa lo se ka lwa jwa le fa ile go nwa ka malatsi a le mararo bosigo le fa ile motshegare le nna le barwetsana ba me re tla ikisa go ja jalo ke tla tsena kwa kgosing le fa e tla bo e se ka fa molaong le fa ke swa a ke swe fela. Amen. How many of you have taken Esther's fast before? Ke ba ka he ba kileng ba itima dijo ka tsela e neng Esther itima dijo ka yone. Even Neo did. Or you were not raising up your hand, Neo? You were not raising up your hand? Oh, I see. I thought you were raising up your hand. How many of you have taken the Esther's fast before? 3 days, no food, no water. You will understand the Esther's fast today. But that is what we call the Esther fasting. That is where it is coming from. At this time, the Jews were a minority in the Persian Empire. The Persian Empire was one of the most powerful empires of the time.
mo nakong eo. And the Jews found themselves as a small minority Mme Bajuda ba iphitlhela bona ba hella mo letsogong within the Persian Empire. mo gare ga tšhaba ya Persia. But then, because they carry a blessing, Mme ka nne ba na le tshegogatso, they had prospered nne ba ategile within the Persian Empire. mo gare ga Persia. They had prospered more than the Persians. Nne ba ategile go heta ba Persia. They had become so materially rich, Nne ba humile dithoto thata above the owners of the land. go heta beng ba lehatshe. And this raised a lot of concern and jealousy Mme mo ga dira gore batho ba bangwe from the ba owners of the hulege, land. beng ba lehatshe ba hulege. The owners of the land became jealous of the Jews, Beng ba lehatshe ba huhagela Bajuda that they had prospered gore Bajuda in ba their land, that the mo Jews lehatsheng la had bone. prospered in their land. Ba huhagela gore Bajuda bone ba atlega go ba heta mo lehatsheng la bone. So the prime minister of the Persian Empire Yaanong modiredi wa puso wa lehatshe la Persia hatched a plan a tswa ka leano that would kill or destroy or terminate le le tla senya ka kang le be le heleletsa the Jews Bajuda who were in the Persian Empire. ba ba neng ba le ko hatsheng la Persia. Are you getting that? Now it is on this background Mme re lebile gore no go simologile jang that Mordecai, ke gona ha e leng gore Mordecai the cousin to ntsala e Esther, who was like an uncle yo neng a tshwana le malomagwe in status in the life of Esther, mo botshelong jaaka Esther, Mordecai o ne a tshwana le because malomagwe Esther was an orphan. ka gore Esther ne le siela. And then Mordecai picked this little cousin Mordecai o ne a mo godisitse a santsana a le monye a mo and tsena brought santsane up this little cousin o mo godisitse e le ntsala ya le into a monyenyana beautiful young woman mme a nna morwetsana yo mo nte thata and dislots Esther into a competition a ba tsenya Esther mo kgaisanong to replace a queen that has been fired by the king. kgaisano e ne e direletswe gore go bonwe mongwe yo o ka emisetsa mohumagadi yo o kobilweng ke And kgosi. Esther wins this competition Esther a ba henya kgaisano e and she becomes the queen. a ba e be e nna ene mohumagadi Not only the queen, e se mohumagadi hela but a beloved queen, mme mohumagadi yo o a rategang favored queen. mohumagadi yo o To the king. ratiwa thata segolobogolo go heta ba bangwe ke kgosi. Now, this is not an ordinary king. Yaanong mo kare ne e se kgosinyana hela It's a king ke kgosi e leng that gore has got very tough conditions e na le mabaka a thata to live with him as a wife. gore o tshele le ene jaaka mosadi wa gagwe. The first thing is that Sa ntlha ke gore before you can become a wife to this king, pele ga o ka nna mosadi wa kgosi you have to undergo a 1-year period of purification. ga re o tseye ngwaga otlhe o phepagadiwa 1 year. ngwaga o tetse Bakusasali powder, foundation, bakusasali law, bathing you, scrubbing your skin, teaching you how to dress before this king, how to eat, how to walk. 1 year. they make you up, they clean you up, ba go ruta gore o tsamaye jang o je jang o apare jang 1 year you are taught how to handle yourself. o ruta gore o itshware jang. Before this king, it was called a purification period Nako eo e ne e bitswa nako ya go ntagadiwa to transform you from being an ordinary woman go go ntsha mo go nne mosadi hela into being a wife to this king. go nna mosadi o lebaneng go nna wa kgosi. I want you to follow me very carefully. Ke batla le nkutlwe sentle And then, le ha go le jalo when you are now his wife, ha a setse a go nyetse
You cannot appear before him ga o ka kwa iponagatsa ko go ene unless he has summoned you. ntle hela le a go biditse. You cannot just go Ga o ka ke wa tsamaya where he is wa ya kwa leng and enter his chamber o bo tsena ko kantorong tsa if he gago has not summoned you. ha a sa go bitsa. Hello? So for you to enter where the king is as a wife, jaanong gore o tsene ko kgosi a leng teng jaaka mosadi wa gagwe he has to say, tell Queen Esther. o tshwanetse come here." gore a ba go biditse a romile batho gore ba go bitse o le mohumagadi wa gagwe. If you enter Ga o ka tsena without his invitation, a sa go laletsa you will be killed wa bolawa as a wife. mo ntse o le mosadi wa gagwe. He can become a widower. O ka nna motholagadi moswagadi He can become a widower o kgona go nna just on the grounds that the wife has entered into his presence hela ka lebaka la gore without his permission. mosadi o tsene mo boleng teng ja gagwe a sa That mo woman laletsa. will be killed instantly Mosadi o wa bolawa ka ponyo ya leitho unless kwa ntle hela by the king's favor ha kgosi a ka mo kgathegela he lifts his golden stick a ba ka tsholetsa thobane ya gagwe ya go and he points it to the queen a ba isupa before the queen can be killed by the guards. pele ga mohumagadi a ka bolawa ke badisa ba kgosi. Or else his spears will go to work, swords will go to work immediately. Ditšhaka di tla bereka mo mohumagading. The king has to lift his scepter Kgosi ga re a tsholetse thobane ya gagwe and point it to this queen. a ba supa mohumagadi ka yone. That's when the queen will leave. Ha go le jalo mohumagadi o tla tshela. If you were married Ha no nyetswe to such a king, ke kgosi ya go nna jalo. can you have the courage to enter his presence? O ka nna le bogaka ja go tsena mo boleng teng ja gagwe a sa go bitsa. The Esther fast Go itima dijo ka mohuta wa ga is taken for that reason. o direlelwa mabaka a ntseng It jang. is taken on the grounds that O direlelwa mabaka a e leng gore you know you are not permitted in the presence of God. wa itse gore ga wa letelelwa mo boleng teng ja modimo. But you want to draw the favor Mme o batla go ngokela go that kgatlhegelwa will ke allow Modimo. you into the presence of God. Mo go tla go letelelang go tsena mo boleng teng ja modimo. It is not during the fast Ga se ka nako ya go itima that dijo you access God. e leng gore o ya ko modimong. It is after the fast Ke morago ga go itima dijo that you access God. mo e leng gore o ka itlhelela Most modimo. people, when they are on Esther's fasting, Batho ba le bantsi ga ba le mo go itimeng dijo they think they will access God during the 3 days. ba tsaya gore ba tla itlhelela modimo ka malatsi a mararo ao. You will access Him after the 3 days. O tla mo itlhelela morago ga malatsi a It was mararo. after 3 days E le that morago ga Queen malatsi a le Esther mararo. entered into the presence of the E king, leng gore mohumagadi Esther o ile a tsena mo boleng teng ja kgosi. desiring mercy. A eletsa mautelo botlhoko. How many of you have done Esther's fasting after doing it 3 days and then you forgot that we were fasting, you went on about your business? Ke ba kae ba ile You ba lost it all. itima dijo malatsi a le mararo ba sa nwe ba sa je e be re morago ga mo bo ba lebala le gore ne ba tsene mo. It is after the mo 3 dijo ga days gona that jalo. you start now walking into His presence. Ke morago ga malatsi a mararo e leng gore o ka simolola go tsena yaanong mo boleng teng ja gagwe. Hello? So this is the dilemma that Esther is having. A ke mabaka a e leng gore a na tsentse Esther mo tsietsego. Because now Mordecai Ka gore Mordecai sends a message to her o ne a mo romeletse molaetsa that she must go into the king's presence gore a ye ko boleng teng ja kgosi. and plead for the Jews. A ba kopela mautelo botlhoko. Because A kopela the kgosi prime mautelo minister, botlhoko mo Bajuteng. because the prime minister of the Prime empire Minister wa helo leo
has come up with a plan to kill o all the alogile Jews. leano la go bolaya bajuda botlhe. So now Mordecai says to her, yaanong Mordekai o morare go into the king's presence tsamaya o ko boleng teng ja kgosi and plead for mercy for the Jews. o kopele bajuda mautolo botlhoko. Hello? Amen. And Esther says, Me Esther ba re for 1 month, kgwedi le nngwe I have not been in the king's presence. ga ke ise ko ke tsene mo boleng teng ja For 1 kgosi. month, kgwedi he yotlhe has not called me to appear before ga him. ise kwa mpitse gore ke iponagatsa gape le Everybody in Susa mongwe le mongwe ko Susa knows wa itse that whoever enters into the king's gore presence yo o tsena mo boleng teng ja without an kgosi invitation, he will a sa die. lalediwa wa swa. Now that for 1 month I have not been yaanong ka ke invited, ise ko ke lalediwe kgwedi yotlhe how can I go into his nka presence? tsena jang mo boleng teng ja gagwe. I love Mordecai's answer. Ke rata karabo ya ga He Mordekai says to a the ba cousin, a rantsalae do not think a o se ka akanya because gore you are in the king's palace, ka gore wena o nna mo ntlong you ya kgosi, alone will escape. wena ka esi o ta bolokwa mo gare ga bajuda. If you don't do anything, ga o sa dire sepe ka kganye deliverance for the Jews kgololo ya bajuda will come from somewhere else. e tla tswa go gongwe go se But you and your father's house, mme wena le bantu ya ga you rrago will perish. le tla I nyelela. want us to share on the message. Ke batla re kgaogane ka If you moletso don't do it, ga o sa diragatse someone else will. mongwe o tla diragatsa. If you don't do it, ga o sa diragatse someone else will. mongwe o tla diragatsa. If you don't do it, Muruti, ga o sa diragatsa apostol someone else mongwe will do o it. tla dira. This is the problem that Esther was having. Ke mathata a ne Esther a na le one. When she received the response from the cousin, Ha amogela karabo go tswa go the response puts her in a pressure cooker. karabo ye ya dira gore a tsene mo kgatelelong e masheta. The cousin tells him, if you don't do anything, ga o sa dire sepe ka kganye someone will be raised by God modimo o tla itsosetsa for the deliverance of the Jews. gore a golole bajuda. But yourself, mme wena inside the king's o palace, le mo and your father's family, le ba lapa la ga you rrago will die. le tla swa. The Jews will escape, bajuda ba tla galola but you mme wena will die. o tla swa. There was something that Esther had not known. no go na le sengwe se Esther a neng a sa se itse And it is something that most believers have not come to know. mme ke sengwe se badumedi ba sa se itse And it's something that we spend years in the house of the Lord mme ke sengwe se re without tsayang dingwaga mo knowing. ntlong ya modimo re sa se itse. How many of you ke ba le kae ba lona understand or know ba ba tlhaloganyang kana ba the reason why you came here? lebaka la gore ke eng ba tsile gana. You didn't come because you were sick. ga o ata ka gore ne o lwala You didn't come because you needed deliverance. ga o ata ka gore ne o batla kgololo. You came o tsile because God favored you ka gore modimo o ile a go kgathegela and brought you here a ba go tsisaga because He wanted you ka gore na a batla gore for a certain purpose. o na go batela lebaka lengwe. Now, what is that purpose? jaanong kgang ke gore lebaka leo ke eng le modimo a le go tiseditse Ask yourself, ipotse what is the reason lebaka leo modimo that made God lebaka le le dirileng gore modimo bring you here? a go tisega ke Why are you here? ke eng o le ga Let me pause there. mme ke kgwesetswe go How many of you have got an answer to that question? ke ba kae ba na le karabo ya potso eo What did you start with that? go lebega e le rre bothagela. Ask yourself, why am I here? ke ipotse gore ke eng o le ga Esther did not understand Esther o ne a sa tlhaloganye why God favored her. gore ke eng modimo a mo kgathegetse That out of all gore mo ba the young girls
barwetsaneng bo in Susa, ba ba go Susa she should be the one e be nna ene that finds favor after 1 a year ipona a kgathegetse to morago ga become the ngwaga king. gore a nne mohumagadi And Esther mme Esther le go le did not jalo know bona a sa itse why gore ka gore the king ha kgosi had to divorce the former queen a na a tshwanelwa ke go thala mohumagadi wa pele and look for another queen. a ba batla mohumagadi yo mongwe She did not understand bona a sa tlhaloganye why somebody had to be removed from the palace gore ke mongwe a tshwanelwa ke go ntshiwa mo ntlong ya and make kgosi room for her. a ba mo sutela Why somebody ke mongwe had to be removed from the palace a na tshwanelwa ke gore a ntshiwe mo ntlong ya and kgosi make room for Esther. gore a sutele Esther When Esther entered the a palace, ne Esther a tsena ko ntlong ya kgosi she had fallen into a comfort zone bona a kgwebile kgetsi for herself. a iketile a ipona She's the gore o queen. gorogile. Ke She has mohumagadi got attendants, o na le ba ba mo direlang she has got cooks, o na le ba ba mo she has got all apelang the servants she needs, o na le badiredi mo she has got a tirang nice o bedroom, na le ka she's sleeping on nice o bed, robala mo bola she's favored by the king, kgathegetswe ke she's kgosi the most beautiful of the queen. o monte go ba gaisa botlhe She reached a comfort zone. a ba iphitlhela a kgwebile kgetsi But God did not take her there mme modimo ne a in sa order for her gore a to ye find a comfort zone. keta a kgwebe kgetsi a nne mo manobonobong God did not take her o there ne a sa mo isetsa because she was gore beautiful. nna ka gore na le monte God did not take her modimo there ne a sa mo isa so that she can enjoy the favor of the king. a golele go kgathagelwa ke kgosi God took her there modimo ne a mo isitse for the koo. deliverance a mo isetsa of the kgololo Jews. ya bajuda And she never knew that. mme a bo a sa itse lebaka leo She was very sure. o ne a tlhomamisa She was very sure o ne a rurihatsa that if Haman, the prime minister, gore ga le gore Hamane wa mo was going to kill every Jew, wa go bolaya mojuta mongwe le mongwe it was going to be impossible for Haman no go se go kgonagala to kill the king's wife. Hamane He would die for it. mosadi wa kgosi o ka bolawa She was comfortable. o ne a She iketile was in total security. o ne a ipona a sireletsegile The outside fears dipoifo tsa kwa ntle kwa were not touching her in a ne any di sa way. mo ame ka tsela e begela But purpose mme mabaka was going to have to haunt her a gore a ba ile a isoko a ne a go mo sala morago wa for the rest of her life. botshelo ba gago jotlhe What is your purpose? jaanong wena mabaka a gore o bolega ke eng Why did God ke eng modimo give you the favor a ile a go kgathegela to become gore o nne his child? ngwana wa gagwe Why did God ke eng modimo give you the favor a ile a go kgathegela to be who you are? gore o nne yo e leng ene Why did God ke eng modimo choose you a ile a go out kgathegela of everyone else mo go mongwe le mongwe in your family, mo lapeng la in your rona community, mo morading wa in rona your nation, mo tšhabeng ya in rona your tribe? mo morading wa Why did rona He choose you ke eng a ile a go to kgetha be where you are o today? bole ga o leng teng gompieno What purpose le mabaka did He give you a go anetseng ke a for you to be here? gore o bole gano For you gore to be called o bo bidiwa His child. ngwana wa gagwe For you gore to be given o bo neelwa His favor. go a ba go For kgathela you gore to be given His mercies. o bo utlwetse For botlhoko you gore to be given His comfort o zone. bo dirile gore o nne mo For boiketsong you gore to be brought into the palace of His presence. o bo tisitswe mo ntlong ya bo leng teng ja gagwe For you gore to dwell o bo in ntse His presence. mo bo leng teng ja gagwe Why did He do that for ke you? ngana go
direla jalo. It wasn't because he wanted to heal you. E ne se ka lebaka la gore o batla go godisa. It wasn't because he wanted to deliver E you. ne se ka lebaka la gore o batla go golola. It wasn't because you were suffering. E ne se ka lebaka la gore a It bodise. wasn't because you had a E problem. ne se ka lebaka la gore o na le It was mathata. because there is something that you should Go do. na le sengwe se o If tshwanelang you ke go se don't dira. do it, Ga o sa dirisa go someone will. mongwe o tla diragatsa. What will happen to you? Mme jaanong ga mongwe a ka diragatsa, wena o tla diragalelwa ke eng? Because if you don't do it, Ka gore ga o sa diragatse, someone else is going to do it. mongwe o tla dira. He says, Jesus says this. Jesu a ba re, He says, a re, don't o seka think for yourselves la akanya gore because that you are going to escape. Let me read it for you. The book of Matthew, mo go Matayong. chapter 3. Matayo kgaolo ya boraro. I'm reading from verse 9. Ke bala go tswa mo temaneng And ya do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father, then we can escape. a re le seka la akanya gore ka gore le na le Abrahama jaaka rralo le Matthew chapter 3 and verse 9. Matayo 3:9. Jesus says to them, Jesu o ba raya He said, don't cheat yourself a re le seka la itsie that you are going to escape gore le ta halola because you are children of ka Abraham. lebaka la gore le le bana ba ga Abraham. You know, O itse gore there is what is called go na le mo go bidiwang faith. tumelo, There is what is called go na le mo go bidiwang works. ditiro. Hello? A re mmogo. And the Bible Me says Baebele ya re faith tumelo without e works senang ditiro is useless. ga ena mosola. Paul says, Paulo a re show me your faith and I'll show you my works. nna ke ta go supentsha ditiro tsa me Because I am not called ka gore ga ke a biletswa to show my faith. go supa tumelo I ya am me. Ke called bileditswe to show my go works supa ditiro tsa for the me. kingdom of God. I have a purpose. Ke na le lebaka. I am not called Ga ke a to biletswa show my faith. tumelo ya me. I can show the products of my faith Nka supa maduo a tumelo ya me because my faith heals me. ka gore tumelo ya me ya My mphodisa, faith delivers me. tumelo ya me ya My nkgolola, faith provides for me. tumelo ya me ya dira gore ke seka ka I can show the products of my ke ka faith supa maduo a tumelo ya me. that God Mme Modimo justifies my faith. o rurigatsa tumelo ya My me works. ka ditiro I tsa have to do something. ga re ke dire sengwe If I don't do it, ga ke sa dire sengwe someone will. mongwe o tla dira, And what will happen to me? mme nna bo ke diragalelwa ke eng? If you don't do it, Ga o sa diragatse someone else mongwe will. o tla dira. Don't say to O yourself, seka ipolelela we gore have Abraham for our father. o na le Abrahama ya ka rrago That gives us our salvation. mo go bo gore We are gapolola Hebrews. re ba Hebera. Abraham is our father. Abrahama ke rrago. Jesus tells them in verse 9 mo there, temane ya bohera bo God is able Modimo wa to kgona raise go itsosetsa stones mantswe. for children of Abraham. Just read that. Just read Bala ho it. Just read it. e bale And do not think you can say to o yourself, seka akanya gore o tla we have ipona gore Abraham as our father. le Abrahama ya I ka tell you rrago. Ke a that bolelela out of these stones, go tswa mo God mantsweng can raise children for o ka Abraham. tsosa bana ba e tannang ba ga Abrahama. That's what is called faith. Go na le mo go bitswang tumelo, That's what is called works. go na le mo go bitswang ditiro. Works Ditiro are my purpose. ke yone mabaka a me For being here. a gore bekelehano, Healing, pholo, deliverance, kgololesego and everything that I receive le is sengwe le sengwe se ke sa from the amogelang spiritual power of go God. tswa mo nonogong ya And sego ya the Modimo bonuses
because of my service. go taleletswa mo goreng ke dirile sengwe nna. Say to yourself, if I don't do it, Ipolelela gore ha ke sa dire, someone else will. mongwe o tla dira. Why are you here? Ke eng o le ha? Some believers Badumedi ba bangwe don't even understand ga ba kgone le go tlhaloganya why God took them to school gore ke Modimo a ba leteletse go ya sekolong kana ba ise and sekolong, enabled them to pass a ba ba letelela go pasa, and give them a skill a ba ba ha and then bokgoni, bring them into his a ba house. ba tisa mo ntlong ya They gagwe. don't understand. Tlhaloganye. You see, Bona John Johane had a purpose go na le lebaka to love Jesus. ya la go rata Jesu, He loved him to the cross. wa ile a mo rata le ha ya ko The mogolong. only disciple that refused to be scattered. Ke ene morutwana wa ga Jesu ha yo ganneng gore The Bible says, I'll strike the shepherd and the sheep Bible will ya re, scatter. ke John, the beloved, refused to be scattered. He followed Jesus to the Praetorium. He followed him to Caesar. We followed him to Herod. He went with him to Pontius Pilate. He climbed Golgotha with him and went with him to the cross. He stood under the cross. He had a purpose go na le lebaka to love go rata Jesus. Jesu. Judas had a Go na purpose le to lebaka betray go tsietsa Jesus. Jesu. But what are the purposes? Lebaka le mabaka. Judas had a purpose Judas o na le to lebaka betray la go tsietsa Jesus. Jesu. What does it say Gape in Acts chapter 1? mo go ditiro kgaolo ya ntlha, When you start reading from verse 20, ha o simolola go bala mo temane ya 20, what does it say in Acts chapter 1? ya reng ditiro kgaolo ya ntlha? Gonne go kwadilwe mo lokwalong lwa dipesalema gape a boago jwa gagwe bo swafadiwe, a go se nne motho ope yo a gang teng, a motho o sele a tsenye tiro ya gagwe ya tebelo. Go on, Murudi. Ke gone mo bathong ba re ntseng ra nna nabo ka lobaka lotlhe lo morena o ntseng a nna a tsamaya mo go rona ka lone, go simolola ka kolobetso ya ga Johane go tla go fitlha mo tsatsing le o tlhatlositsweng mo go rona ka lone, ka re mo bathong bao a go dire le mongwe yo o tla nna mosupi le rona wa go tsoga ga gagwe. Have you heard? A utlwile Peter, Peter what he's saying there is, sa se buang ho ke gore there was always somebody no go nna go na le mongwe that would replace Judas. yo ka emisetsang Judas, Because there are people ka gore go na le batho ba ileng gore that betray their purpose. ba tsietsang lebaka la bone. Judas Judas betrayed his purpose. o ile a tsietsa lebaka la gagwe, He betrayed o ile a the tsietsa one who loved him yo neng a mo rata, using love. a dirisa lerato. Jesus says to him, Jesu o mo Judas, raya re, Judas, are you going to betray the Son of Man with a kiss? a wa go tsietsa morwa motho ka He betrayed go suna, the one he was supposed to love a tsietsa yona a tshwanetse a mo using rata, love. a dirisa He walked lerato, over a tsamaya ko and he wena, kissed him a mo and aga, he told them,